Okay, nice one. Saturday radio and what and also we share live our Facebook, NTV, make sure link for Facebook and YouTube, na with me actually, and I say with your radio, so Saturday radio, and and watching so Eddie Mama said, yes, I'm bono, every Sunday, then honorable Ernest Anim, yeah, Kumau, MPP, MP, and Betushi and Kumai. Jumadia no, ye twist ho, Mpunchu. Nye dwumadi a yɛbɛdi akyinye ɛnyɛ dwumadi a yɛbɛka sɛ watimi waka me yɛbɛhwɛ deɛ ɛda pono so na yɛnhwɛ sɛdeɛ ɔpanyin a to aba ma no sɛ ɔnhwɛ kumawu mpatam no san na obɛsi ɛde akɔ afa ɔpanyin no a ɛka do ne tell me correct tell me correct yɛbɛhyia no din no ɛyɛ nat sankofa tete apa Saturday radio ɛna ɛwotie no sɛ wowɔ Android phone na bɛtumi download Saturday radio ɛwɔ ɛyɛ wo phone no so saa nso na ɛyɛ iPhone foɔ so bɛtumi ɛwɔ iOS nso wɔ hɔ a bɛtumi nso so adownload wokɔ Facebook ɛyɛ nat sankofa tete apa nso so ɛno nso bɛtumi akyerɛ saa nso na wokɔ YouTube Saturday radio nso so wɔ hɔ ɛno nso so live wobɛtumi nso so ɛhu yɛ wɔ hɔ ntia na wakɔ hɔ na wakɔ hɔ na nkɔmɔ a yɛbɛdi ne no nso so ahu sɛdeɛ ɛsitie no agya wɔn nso wonya wo MP no anaasɛ wote ne ka so no nso yɛ ade bia na agya wayɛ den wama yɛate na yɛdi ɔno nso so nkɔmɔ wobɛka anaasɛ ɛnyɛ sɛ mefiri mpɔtam ho nkyerɛ yɛbɛdi nkɔmɔ no but ɛbɛkɔ akɔ baabi a nti wɔnhyɛ no so ɛma me megye ne sɛ ansa na wobɛka sɛ yɛnto aba ɛma ɔngyina mu ɛma no no anaasɛ bia okosi mu na wohu biribi a wokrom hɔ no ɔntimi anya no ɛwɔ botaeɛ ɔbɛbotaeɛ ɛna deɛ ofiri ba no de ohu yɛ no ɛno ɛnɛnɛ yɛbɛhwɛ sɛdeɛ sitie ebi kora ne yɛ no part 1 part 2 part 3 akɔpem sɛ yɛbɛhu sɛ yɛn mpɔtam hɔ no agyina yie ama nneɛma atimi akɔ so bɛnwummerɛ deɛ ɔpanyin mi nim sɛ na kɔ parliament nso so nya kwan sɛ yɛbɛdi kɔmati kumawofo a mo America kumawofo a mo Europe kumawofo a mo Ghana London France baabi a no ɛnɛ ɛyɛ mo dante no mbɛtumi ahwɛ live ɛwɔ Facebook ɛwɔ YouTube nso so na sɛ uhu one picture da uhu n'anim da ɛnɛ wobɛhu no nice man handsome ne brɔfo nso ka nanso yɛsɛ no sɛ ayifoɔ parliament obi aka ne krom kasa am sɛ Mother's Day na mo nyinaa katwi hɔ na akɔ no pa yɛbɛdi saa nkɔmɔ no nso so but the main focus no ɛbɛyɛ mpuntu a yɛbɛtumi ɛde ayɛ reference akɔ so ɛde ama nti no mam sɛ kakra bi na ɛda yɛhwɛ na yɛ mpɛhwɛ na yɛne mpanyini ɛbɛni nkɔmmɔ honorable good evening. Good evening, Openi. Meda wase paa ne wo business schedule paa ne mpɔtam kɛseɛ wei sɛ nso yɛbɛdi nkɔmmɔ yɛ nuanom a ɛwɔ abotire yɛ nuanom a ɛwɔ ewiase afɔ no nyinaa so no ɔmo hu deɛ wopɛ sɛ woyɛ ma ɛyɛ constituency a woda ano sɛna maka no wokɔ mahyɛ Facebook wobɛtumi akɔ hɔ live na sanka wate theatre YouTube nso so mbɛhyɛ sɛsi ade a makɔ YouTube nso so wobɛtumi anya yɛ live ɛwɔ hɔnom na agya nso so wahu deɛ ɛkɔ so ɛwɔ hɔnom ma yɛnni kan ɛnhwɛ botaeɛ paa ne deɛ si wɔ ne so sɛ me mmɔbɔdeɛ na menyɛ biribi anaasɛ menkɔ gyina me kurom anaasɛ mentu anammɔ bi a ɛbɛtumi ama mɛyɛ development ɛwɔ me mpɔtam ɔdaroma kɔso meyɛhwɛ na watumi ameyɛ ho mpɔtam no nso baabi a ɛto kɔfa ɛfa yoko ɛfa figyaase ɛfa hefa kɔsi he ɔdaroma agya ɛkwan da hɔ na mehyɛ yɛnhyia yɛ new year nti no wei deɛ ɛsɛ yɛbɛfa so ɛdɛ ma wo happy new year. Openi meso mejo so na anwummerɛ mefa akwanya yi na mede nkyia kɛseɛ nso ama memamfo nyinaa ɛwɔ Kumawu constituency mamai hene baako barima safotwene bo akodia mabrempon banko setre ene ahemfo akɛse a ɛwɔ Kumawu mpɔtamu nyinaa ma ɔmo nyinaa dwo anadwo fɛn na me mpɛsua mu mabunu mmerewa nkɔkora ne nipa dɔm a ɛwɔ Kumawu constituency a ɛsa yɛ sɛkyerɛ Kumawu district ma ɔmo nyinaa dwo na madawase sɛ wama yɛ saa akwanya
sɛ ɛnɛ no yɛ manfoɔ ne yɛadehye a ɛnɛ ɔmo ɛwɔ amanɔne nso ɔmo bɛtumi atie yɛn na ɔmo ahunu adwempa nso a yɛwɔ ɛma yɛ manfoɔ a ɛwɔ Kumawu constituency. Menim sɛ ɛnɛ yɛwɔ dɔm ne bebree a Nyankopɔn adom ɔmo atumi akɔpie amanɔne dodoɔ no a ɛwɔ United Kingdom a wɔwɔ hɔ, dodoɔ no a ɛwɔ United States a ɛnɛ ɔmo tie bi ɔmo wɔ Canada, across the globe baabi bia menim sɛ woba yɛn mpɔtam hɔ deɛ a kyerɛ sɛ ɛfa akwantuo deɛ yɛtu bebree. Wokɔ kuro biara so tumi ehunu yɛ manfoɔ a Onyankopɔn de ɔmo akɔpie hɔnom a ebi nso Nyame adom ɔmo yɛ nnwuma akɛseɛ. Na mɛfa saa akɔnya yi, mebaeɛ as mmarahyɛbadwa a wɔdi kan busa deɛ drive wɔ me a mebaa sɛ mebɛsom as mmarahyɛbadwani a mewɔ Kumawu constituency. Yɛka Kumawu constituency, obi bɛbusa sɛ Kumawu constituency nso deɛ ɛwɔ hefa. Kumawu constituency ɛyɛ constituency a ɛwɔ Asante Mantam a ɛwɔ Ghana. Na woba Kumawu constituency a yɛwɔ aborɔno bebree ɛna ɛwɔ constituency no mu. Na woba Ghana local governance mu a yɛfa bibi sɛ yɛwɔ electoral areas maako aduonu 25 electoral areas ana yɛwɔ no wɔ Kumawu constituency. Constituency no ano efiri Ɔyɔkɔ na abom akɔfa Bɔme, akorɔfo nso akɔfa Banko, Sɛkyɛ, Wiɔso, ɛba bɛfa Dade Ase ɛde kɔ Akotosu ɛde fa just Akorɔkyerɛ, Bɔdwe Ase, Asɛkyerɛwa. Na wode akɔ Kumawu afa mu nso ɛde afiri Wono de akɔ Kumawu fi ankasa ɛde akɔ Abotan so de akɔ Pepiase ɛde atwam akɔfa Nkwanta, Temate, Besro, Bɔdɔmase ɛde akɔ Anenanya ɛde akɔ Raso saa de akɔ ne nkura te sɛ Bahankra, Mobia, Ntare ɛne nkura ahodoɔ bebree ebia akɔnya amamu amma ntimi amobɔ bat yɛ ɛso paa a wɔka sɛ wobɛdrive afa mu nso deɛ a ɛne wowɔ kwan twa kakra. Na Nyankopɔn nso deɛ wadom yɛn woba yɛn mpɛsua no mu hɔ a wadom yɛn nneɛma bebree. Wohwɛ Kuayɔ a ɛyɛ dwumadi a yɛdi ne kɛse paa ɛwɔ yɛn mpɛsua no mu a Nyame akyɛ yɛn asase bebree. Woba Kumawu deɛ a nsase yɛwɔ bebree. Dɔm na ebi yɛ kooko, ebi yɛ bankye, ebi yɛ bɔɔdeɛ, ebi yɛ buro ɛne nnwuma bebree na yɛkuafoɔ nso edi ho dwuma. Na woba yɛabakɔsɛm so deɛ a yɛwɔ abakɔsɛm bebree. Wohwɛ mpanimfoɔ bebree a wɔafiri Kumawu menhyɛ da nka nkɔ akyire koraa na yɛhwɛ ɛnɛ aban a wɔwɔ so yi a wohwɛ ɔpanyin bi te sɛ Dr. Kwabena Adofo a wɔn nyinaa firi Kumawu. Wohwɛ aban a atwa mu a wohwɛ mpanimfoɔ bebree na efiri Kumawu a wɔn abɛdi dwuma wɔ Ghana man mu ɛne wiase mu na yɛkasa yi. Mede bɛsi ha na questions bɛba no. Medate. Ɛdɔɔso na ɛso nso so paa ɛnyɛ ade ketewa. Woyɛ dan wotena hɔ nom a woyɛ dan na tumi ehuhu nkuro no nyinaa sa because sɛ wonyini kakra wɔ hɔ anaasɛ bi a ɛbrɛ no bɛso no ɛna wobɔ ɔmɔden sɛ o me nkɔnam nantimi hɔ nyinaa na ɛte sɛ because nkuro no dɔɔso. Amanyɔsɛm yi deɛ sɛ wobɛ mu na woyɛ sɛ wobɛsom yie deɛ a sɛ wosom paa na sɛ waba na sɛ woyɛ mmarahyɛbadwani wɔ Kumawu mpɛsua mu na wonim nkuro ɛwɔ mu a na ɛnyɛ sompa bi na abɛsomyɛ because woba sɛ wobɛsom nkuro no nyinaa nyɛ kuro baako nti kuro biara ɛwɔ mpɛsua no so ɛyɛ sɛ wohunu baabi ɛhyɛ emu nipa dwumadi a ɔmodie
ɛhaw a ɛwɔ kuro biara mu yɛhwɛ a mefiri bɔdomase a yɛ Kumawu bɔdomase na yɛwɔ me wɔ Kumase but mesua no me kurom bɔdomase a na medi me dwumadie nyinaa na afɛ so a yɛkɔ kɔsra abusua yɛkɔ afuom yɛdi dwumadie bebree Kumawu nso na yɛdi akɔ hɔ mekae ka ne tete no na yɛfiri anyɛ tete koraa mefiri aseɛ no na sɛ mefiri Kumase na yɛbɛsene akɔdi bro nyampo wɔ me kurom na yɛba a yɛfa nkuro no afa bɛfa afigyaase bɛfa ɔyɔkɔ nti kuro no deɛ mesua nyinaa na menim kuro no bebree na ɛwɔ kwan ho din nti me si so a meba amanyɔsɛ mu na meyɛ sɛ ne mɛbobɔ awurawura ntokuro biara ɛwɔ mpɛsua no mu ɛnkane no na yɛn constituency na so paa na ɛyɛ saa bra na ɛyɛ sɛkyerɛ Kumawu constituency a sɛkyerɛ Afram Plains nyinaa ka ho dwɔbɔnso nom nyinaa ka ho at one point mpo na afigyaase nom nyinaa ɛka yɛn constituency ho nti na so paa kɔpem sɛ yɛtetee mu a yɛbɛnya afigyaase nya Kumawu bɛnya sɛkyerɛ Afram Plains a ɛyɛ dwɔbɔnso nso ɛti constituency no deɛ so but woyɛ sɛ wobɛsom deɛ a ɔsompa no ne nyinaa ɛbɛhia sɛ wobɛnim dodoɔ a ɛwɔ hɔ ne nkuro ahodoɔ a yɛwɔ nyinaa na wahunu yɛabakɔsɛm nso kakra ahemfo ɛwɔ mu Kumawu a constituency ɛyɛ very traditional constituency unlike constituency a ɛwɔ Kumase a wobɛkɔ koraa bi a ɔhene baako pɛ ɛna ɛwɔ constituency no mu woba me constituency ɛyɛ Kumawu constituency a yɛwɔ ahemfo bebree yɛwɔ manhene baako ɛwɔ hɔ yɛwɔ abrempɔn ɛwɔ hɔ yɛwɔ adikurofoɔ ɛwɔ hɔ nti no ɛyɛ very diverse constituency a wanhunu sɛdeɛ ɛsiteɛ na wanhunu sɛdeɛ wobɛsi adi w'agorafa a wanhwɛ a wobɛkyea akwan bebree mu nti no constituency no deɛ ɛmu so but yɛkyene mu nti yɛhunu sɛdeɛ ɛmu nso siteɛ Madawasi said wema yehu so this year. After na journey we share live or Facebook na Sankofa theater and YouTube so Sata radio and radio no so Sata radio or Android for the bit man download the app na we and so Samsung na iPhone so iOS and so bit man download na we and so e was so na washing so e dey mame yene honorable the one and only Ernest Anim Kumawu MPP MP who said one of your Facebook comments to get also you said the future finance minister we knew the upper started target for that say okay comment on finance government at Twitter team and as I need it but it's all good we can say koso and yɛhwɛ mpɔtam hɔ nom na yɛhwɛ how a wobɛtumi execute plans and development ɛwɔ hɔ nom debɛn paa ne di kan ɛda wakoma so a wopɛ sɛ woyɛ na wakyerɛ kwan afa so abɛyɛ okay ɔpɛnyi deɛ ɛdi kan sɛ yɛfiri baabi ane abɛduru baabi a yɛwɔ no before sɛ mebɛyɛ mmarahyɛbadwani na me predecessor ɛnɛ nyame ato ne nsa afrɛ no honorable Philip Basoa na wadi dwuma na kɔ n'anim na me nso mebaeɛ a ɛbɛtoa so yɛhwɛ mmarahyɛbadwafoɔ a wɔn aba ɛwɔ Kumawu firi Aro Basoa pɛn so ɛbɛfa Yawbaa honorable ɛbɛfa Philip Basoa a ɛbɛpie me so na yɛ major challenge as a constituency na ɛyɛ yɛ road network na ɛyɛ yɛ hospital nhyehyɛeɛ na ɛyɛ enyuma kakra wei a meka sɛ na ɛyɛ adeɛ a na ɛda dodoɔ na akoma so na saa bere a meka sɛ Nyankopɔn adom yɛtu ho anammɔ akɔ anim bebree na deɛ ɛda makoma so paa ne sɛ Kumawu akwan sɛm a yɛbɛto so a yɛtu ho anammɔ abɛsi saa bere Nyankopɔn no ɛbɛka yɛn ho na yɛtumi de aba awie yɛpa na yɛmanfoɔ nso anya ɛso mfasoɔ saa bere a me ne wɔ kasa yi Kumawu akwan yɛayɛ afiri afigyaase de aba abɛduru Kumawu fie de aduru yɛmfa no sɛ ɔmo nim Kumawu fie ankasa no
Kumawu Anglican. Nyankopɔn yɛ adom a yɛrehwɛ sɛ aban ɛbaa budget next week yi a ɛbɛbɛ yi yɛwie budget a contractor nso ɛbɛnya sika kakra na watumi de atoa dwumadie no so na yɛtumi de akɔfa yɛn nkwanta besoro de abɛfa abɔdom ase de akɔfa anananya ne wura so ɛno ne kakra aka wɔ yɛ akwan hyehyɛeɛ mu. Afei yɛhwɛ yɛ akwan a ɛwɔ abotan so yɛ akwan a ɛwɔ asɛkyerɛwa abɔdwe ase akorɔkyerɛ ne nyinaa nso ɛka the town road structure ɛno nso yɛ the next phase a yɛbɛfeesi after yɛwie the main highway a yɛde kɔpie wura so ɛno ɛyɛ ade a ɛda makoma so paa yɛafiri anammɔntuo bi mu ɛwɔ abotan so kakra ɛne asɛkyerɛwa abɔdwe ase akorɔkyerɛ a menim sɛ aban aba yi ɛne ɔmo bɛkɔ so adi nsawosoɔ kwan yɛbɛfa so a yɛbɛtumi atu saa anammɔn no na ɛkwan ne haw a na adoa constituency no so no yɛtumi awie menim sɛ saa bere a yɛkasa yi ɛno ne ɔhaw bebree a yɛn mpɛsua sofoɔ yɛhwehwɛ sɛ yɛbɛtumi afiri mu na yɛtumi awie yɛ kwan naano yɛahwehwɛ comment a nkurɔfoɔ twerɛ a mehu ne nyinaa sɛ yɛ kwan na yɛ abandon but sometimes ayana you forget where we have come from. For me, I feel that we have come a long way. We share yebeba na how na what ya kwan. Men fire home and compare constituency bia, but opinion the sort of projects in terms of road yenya ewe yempese mu a ohwe ekwan and the number of kilometers yetimi enya so far I can say yakoyenim bebre but the aka no yeguso a yetu ho anam ene anopai mene contractor wo kwan so di komo ehwe anamontu a yebetu yenyina beboa na ekwan na the aka no on the main highway no yebetimi eyi saa ehaw no so afiri ho nti ade opanyi menna so kra na bebre beka sesesi a eni hoime den matimi aye debi ya so de eka no governance is a continuum MPP yede aba abc 2024 December NDC na aba NDC aba na nkyerese development ekoso no eto betwa yebekoso ani aba insawoso ewo mrahye bedwa mu ha ewo ministries na yahwe kwan a stakeholders are involved no ebe engage omo na ekwan ehyehyɛ bia ɛsɛ bia we nya kwan foforo kwan ya sign contractor I can say in confidence so kwan and then it is a road that egusu ayeye and na me ne mo ka say okɔ contractor ɛwɔ hɔ no mu a ye drains no ayeye gutters ɛwɔ hɔ even after election in break here all your drains until sometimes I am evidence based and I would want people sometimes ebia ono hu na se ba bi ogina no nko ana dwumadie na ese ekoso nti no on share the entirety of the constituency ehunu dwumadie ekoso am no ka se contractor nyese wasesa na nyoma nyina afiri kwan no so kwan ekoso ewo besoro contractor workers ewo ho mugu so moye and the kese no asphalt na bebre na ni da so se no yede beto so na ehunu se from Anglican kwa besna for nkwanta kwan no yeguso a yegu nti eno ene anamontu asese no yeguso a yetu ayente na ayeguso a yeye said ebe ya kwan hyehye no so ebetimi akonanim nso wow edma yeso pa ya na balasa na we get constituents no ebinum involved and I say you get just maybe the money from coffers or whatever you get a source for the government funding or whatever it is. Yeah, no, it is saying. When it comes to projects like road construction, I know they are mainly the responsibility of the central government because a major project untimimfa wa wankran sika enye ne nyinaa no eka government program ho a brano
government release funds yɛde yɛ saa dwumadie. Eti ɛfa Kumawu kwan ɛyɛ contract a yɛne Joshua Construction assigned between government of Ghana and Joshua. Joshua na ɔwɔ contract as I say oyi yɛ akwan ɛwɔ yɛn mpɛsua no ɛfa yɛ highway no. Eti for now the main funding no GOG, which is the government of Ghana, and AD okay. Budget will be you can't be beat as a commitment. Kumawu akwan enye akwan foforo. Government already are committed from the last administration. Ongoing. The ayana eba construction mo and say contractor did you na wa raise certificate. No the certificate na akwa ban ho. We nye kwan foforo nti ya sign contract na da hodada. We nye the yaka say aban foforo aban di betwa contract ni mu. Betwa contract ni mu abra contractor no wa fairly to comply with certain aspects of the contractual agreement. A whole near because you trim. We celebrate contract, that's so you're valid. Your shop name said Yamano a brace is on friendly surgery, a wo Kumawu kwan so. It's a matter of payment issue, and as I say, Yabefano. It's in Yadia has been abandoned, but a contractual we are binding on the contractor. Nti saa bere yi yɛnya sika kakra bi ama no a contractor no nso bɛtumi de adi ne dwuma sɛdeɛ sɛ na ɛfata nso. Na so yɛbɔ mpaeɛ ne weekend ne yie mu na yɛ nyinaa yɛhwehwɛ sɛ ɛbɛyɛ kamakama. Nyame hyira wo ɛwɔ saa update wɔ road yi ho. Sɛ woyi road yi nso firi hɔ a na de bɛn bio paa na yɛ another year da wakoma so no nso so wobɛka sɛ wobɛmake sure sɛ as long as woyɛ MP hɔ yi bɛtumi ayɛ. Yɛ na bebree firi sɛ MP foɔ no monyɛ sika bi firi baabi ba. Before we get to that, bit much kwanya mutimi efaso ema ebia development itimi baho. You have to lobby adebia daho ukonwa koye ya na tesen chire hoka krema and san waba. The next most important thing I have to say it's me about Kumawu. Okay, open you made us a pan so question here I would say efa kwanya ye faso as Marsha Bejafo di juma and probably no ayana dodoɔ no anhyɛ da ɛnhunu mmarahyɛbadwafoɔ yɛ dwumadie pɔte a yɛdie wohwɛ mu paa as mmarahyɛbadwani deɛ woyɛ as your main responsibility no sɛ wobɛyɛ ɛboa ne ahyɛ mmara a yɛde bɛbu ɔman no but other responsibilities a yɛ play to support our constituencies no sɛ yɛbɛpre na yɛalɔbi agye projects de aba yɛmpɛsua mu. Sabri ayeka say you were different areas itimi efa itimi deboa eba ministries utimi kolobi minister be say be a open project way you think that ministry can support you to deliver to your constituents no akoshe na ne isan komono na ono so aye wadom na watimi abeboa e wo sa kwan no so your external sources and so it's me I rely on. Sometimes we have NGOs that also provide support to a lot of communities. And so you can fall on some of these NGOs to also bring some bit of development to aspects of your area you think that they can support. Oba yempesua mu a yɛnim sɛ NGOs bebree na dwumadie wɔ yɛmpesua no mu a wɔn gu so a yɛrehwɛ sɛ yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden na yɛapɛ dodoɔ na de aba hɔ. Mebaeɛ, one major thing I tried to do was also to bring the diaspora citizens so to bring them back home to also complement what the government is doing currently. Nipa dodoɔ na ɛwɔ every in crew more. Bebree na nyankopɔn hyɛ ɔmo bebree ama wato ɔmo nsɛm ebi wɔ America, UK, ebi wɔ ha. What I studied was diaspora engagement. Nti makɔ America ɛne dodoɔ na akɔdi nkɔmmɔ ɛwɔ New York, many bi akɔdi nkɔmmɔ Virginia. What I plan doing is baby I yɛduro no obiara so timi ba ɛbɛboa. What I'm doing now is to engage the different communities. Na yɛkɔ America, yɛakɔhwɛ Kumawu dɔm a ɛwɔ hɔnom, yɛakɔhwɛ Bɔdomase dɔm a ɛwɔ hɔ, dɔm a ɛwɔ hɔ, Banku dɔm a ɛwɔ hɔ, Akorɔfo nso dɔm a ɛwɔ hɔ,
wɔn dɔm a ɛwɔ hɔ na yɛakeka wɔn abɔ mu na yɛahwɛ kwan obiara bɛfa so sɛ even toilet facility koraa na dɔm no bɛtumi abɛyɛ aboa wɔn community a ne nyinaa aboa apagya mpontuo yɛn mpɛsua mu hɔ wohwɛ dodoɔ a mebaeɛ me ne banko citizens ɛkɔ engage yɛ me ne bi from Bodomase a engage me ne bi from Besro a engage. I'm trying as much as possible sir ebe get it to all the other communities now omomanfo a nyankopon ato omo nsem not even outside Ghana alone but within Ghana no ebi mo ewo describe na sometimes we need now saying what I started was going to offices to engage people and nobody say oh we kumauni ba we oyokuni ba we oyesecheni ba with me identify such people and you go to them you share your vision with them na no mo afa adwen ahwe kwan a nyina befa so a ebeboa me de me hu me kan bibi say enya aban kwan na betimi akyekyere ye man ye manfo no nso timi nyina akyekyere oman no se de ye hwehwe no se de betimi akọ se de ebeboa bia owo oman ni mu. And these are some of the engagements going forward now. Yɛbɛbɔ mmɔden na yɛadwerɛ saa dodoɔ no nyinaa obi wɔ hɔ a onim koraa sɛ ebi a obetumi abɛyɛ biribi sɛ ama ne kuro but as you engage them no bɛn ɔmo na ɔmo ahunu kwan pa a ɔmo betumi de abɛboa no ɔmo nso bɛba ɛnna ɔpanyin meka sɛ ama no ne a nipakuo ti ɔmo ho bom na ɔmo yi akwan mpo wɔ hɔ a mehu ne sɛ start thinking along those lines ebi ebe kakra no yɛntena hɔ sɛ yɛbɛtwa aban sɛ aban mpo abɛyɛ mfikyire kwan ama yɛn yɛbɛkeka ho abom na resources kakra ebenya no yɛde aka abom na yɛde adi dwumadie ɛwɔ yɛn mpɔtam mu a yɛwɔ nso nti these are ways a yɛdwene ho yɛn nyinaa will come together manya akwanya no wadi nkɔmmɔ yi na so binim kumawu de hye bi a ɔwɔ baabi a ya na meka kumawu a bebre na dwene sɛ bi a kumawu fie na mepa akyɛ kumawu kuro no kwa exactly yɛka kumawu a sɛ ɛyɛ kumawu constituency na meda no it when I refer to kumawu a ya na mempɛ sɛ obi bɛyɛ offended sɛ bi a me hit more on kumawu but ɛnɛ no ɛyɛ kumawu constituency nkɔmmɔ ne yɛdie it no bibi saa ne yɛhwehwɛ sɛ obiara bɛba na yɛka yɛahoɔden abom yɛka bom a ana medeɛ mehu ne sɛ wobɛpagya kumawu ɛbɛyɛ kra bɛhwɛ ama obiara bɛba kumawu abɛhwɛ how a yɛtumi aka yɛn ho abom a yɛdevelop yɛ man no. I'm looking at the bigger picture. We can set up a kumawu development fund yɛde bɛkeka yɛn nsa abom na yɛasɛte up a trustee a ɔbɛhwɛ saa fund no so a yɛde develop the areas a yɛwɔ ɛwɔ yɛn mpɔtam hɔ and that is one way I feel sɛ ebetumi aboa yɛn ɛna me ne wɔka sɛ menka sɛ meyɛ MPP MP nti no obi wɔ NDC mu na obetumi kumawu a mɛka sɛ yɛyi no afiri mu abere a me ne wɔka sɛ people within NDC a ɔmo yɛ kumawu adehyɛ start to identify more. I'm going to engage them to see how best almost be so more connection within the ruling party anymore. No almost one a pushy development at the aba yen kuma winning important money so. Wow, I know it. Yeah, the next one now officer no so there. Just say there when you see how much about three how crowded will be seen so who bought tie and I say who drive is see what this next soon die and it will be I think and you might be brain na isi many so me pese me ye de boa yem peso na no I twa mu be dwada ebe na otwe no me adwumadi bi a ya award teacher for a ɛwɔ yɛn mpɛsua no mu na asɛm baako a meka sɛ ɛda makoma so paa kɛseɛ no sɛ menim sɛ unemployment a big problem within the constituency but then I know sɛ with time we'll be able to help resolve most of those issues but adeɛ baako ɛda makoma so paa ne sɛ yɛbɛpagya nwomasua ɛwɔ kumawu nwomasua ɛna yɛbɛtumi de akyekyere kumawu dabi a meka sɛ yeah, na nkrofo beka se bia ye say sika bebre o nwomasua ne adesua mu but me gidie ne se ene ye de isika ne ya hoɔden kɔhyɛ nwomasua mu a ɔkyena in the next 10-15 years
saa mabunu no a yɛbɛ Mhm. invest in them in their education no ɔmo na ɛbɛba abɛyɛ kumawu yie Mhm. ɔmo na ɛbɛba abɛkyekyere nkuro Mhm. a yɛwɔ ɛnɛ deɛ esi Mhm. m'ani soɔ ne sɛ 10 years sɛ 5 years sɛ 6 years ana mɛbɛyɛ mmarahyɛbadwani wɔ kumawu a memfiri hɔ as kumawu Mhm. member of parliament no na yɛnya doctorfoɔ wɔ kumawu Mhm. yɛnya engineerfoɔ wɔ kumawu meka kumawu a na ɛnkyerɛ sɛ obi a ɔte baabi a within the kumawu township within oyoko township Yeah. within banko township Mhm. within such a township we are Mhm. going to produce engineers we Mhm. are going to produce medical doctors we are going to produce pharmacists we are going Mhm. to produce accountants ɔmo bɛba abɛboa Mhm. ekuro no because ɔmo deɛ ɛhɔ na ɔmo firi ɛhɔ na ɔmo akɔ sukuu afiri nkwalabere mu nti they know the problems a yɛ go through ɛwɔ yɛn akorɔkyerɛ yɛn bɔdwe ase Mhm. yɛn Mhm. asakyerɛwa nti saa nipa no okosi baabi pa a ɔbɛba fie abɛboa fie because onim kwan a ɔfa so a otwa kwan a ɛde kɔ sukuu mu otwa kwan a ɛde kɔ afuo mu ɛsan de ba sukuu ebesua ade ebeduru baabi a wɔduru no. Mhm. Its major priority is to help develop educational infrastructure within the constituency. Of schools ni mu bebree Mhm. wɔ na sɛ mekɔ school bi wɔ Bɛsoro ɛkɔsrɛ mmɔfra no. One thing a mebaeɛ mabɔ mmɔden ara ne sɛ mɛvisiti school bi a ɛwɔ mpɔtam no na Nyankopɔn adom matumi Mhm. school biara a ɛwɔ mpɛsua mu ahunu conditions a yɛn mmɔfra no ɔmo sua adeɛ wɔ mu. Na wobɛkɔ sukuu bi na if Mhm. baabi koraa nkwalaa no koraa kɔtena adidie anaa baabi koraa yɛnoa aduane ama nkwalaa no a wohwɛ a na ase fam. These are things a mehwɛ sɛ Mhm. will partner with corporate Ghana. Na nansɛn meyɛ teacher awards no me ne media yi Mhm. bɛyɛ some bit of bɛyɛ yɛbɛkɔ schools no bi akɔsra wɔn na yɛahwɛ conditions no na yɛ putting it out there to see if we can drive some support from people a wɔyɛ interested in developing the community a na wɔn nso aba abɛboa me Mhm. because as one Mhm. member of parliament one single individual I don't think that I can do all. But I believe that if I get Yeah. like-minded people who share in my vision, who share in the vision of the next Mhm. generation of Kumail doctors, in the next generation of Kumail pharmacists, the next generation of Kumail lawyers, me assure say you know beboa na ya pija yempesua no ama yempesua Hey, baby yeah one for broadcasters, one for broadcasters and Kahu. ni nyinaa ka ho because ɛnɛ wokɔ classroom baako na wobisa class no sɛ deɛ na apɛ sɛ ɔyɛ a wobɛnya baako a ɔbɛka sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ broadcaster wobɛnya baako a ɔbɛka sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ Who's a designer wobɛnya deɛ ɔbɛyɛ lawyer, teacher ni of a wobɛnya deɛ that ɔbɛka sɛ ɔbɛyɛ farmer wobɛnya deɛ ɔbɛka sɛ ɔpɛ bank. sɛ ɔyɛ Mm, police deɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ soldier deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ immigration it's true. you get all Yeah, these different types within the constituency that's nti true. no ɔpanyin me vision Wow. kɛseɛ paa ne sɛ nti one of the things that yɛa That's started is to support basic school mebaeɛ na yɛhwɛ standards a na standards ɛkɔ fam but gradually we are getting there I started with this mm-hmm. year project what we are doing is from basic level class 1 to class 6 no what we are doing now is Mm-hmm. bi our class wobɛbɔ homɔden a wobɛba 1 to 5 yeah chess school bag ɛde ama ɔmo Mm-hmm. na yɛde encourage competition amongst them na abɔfra bi ahunu sɛ ɔyere ne ho na ɔbɔ ne homɔden a mp bɛbrɛ ne bag anaa mp bɛbrɛ ne wei bɛyere ne ho na wasua adeɛ na Mm-hmm. watumi akɔ n'anim yɛkɔ yɛ GHS nso a one of the things that I've started is a yɛhwɛ ICT education it is the next big thing Mm-hmm. in the whole world and ewiase nyinaa yɛ computer world yeah nti no what we are doing is Mm-hmm. aban a yɛfiri so nansi ya no what we launched was Mm-hmm. one child per laptop era na Okay. Kufuado and then era Dr. Mahmoud Baumia yɛde laptop separate school Mm-hmm. more from one senior high school. Nti what we started from Kumawu ne Mm-hmm. sɛ yɛpɛ sɛ abɔfra bi a ɔwɔ GHS wɔ Kumawu ohunu kwan a ɔfa so a ɔbɛtumi ayi so laptop ɔkɔ senior high school ne ɛma no laptop ne bia. Nti what we started was we Mm-hmm. started with the iPad initiative. GHS bi a ɛwɔ Mm-hmm. Kumawu mpɛsua yɛde iPad akɔme ma ɔmo a ɔmo teachers ɛde kyerɛ ɔmo adeɛ
Now, my target within the next 2 to 3 years, no, school be at least 10 iPads or the better ICT or various schools now one. When say no, teacher need charging or fee no the co school. Obey me, you so at the actual Friday and yadia. Obi share a crabia school not like to credit or bit me as a untimi in you. You'll hear and say, obey charging at the aqua school or the aqua chairman Friday. And this is how we want to shape the future of Kumawu education. And I believe that gradually, Nancy, by what we introduce again at the GHS level, no, yeah, more mindset we are. Yes, I provided transportation and the cultural BEC, and the other extra incentive they can on say a collabi ultimately I get 6 to 9. Yeah, mau laptop out because senior high school free one. Yeah, the mawa or the the year BB episode and also abwa a pija no mu kakra because akwala no de BBS na no so so nya BB saying no obon homodin na ono nso atimi enya saa akyede no afri mpio. Yes, I know say you have a lot of kids almost free very deprived homes. I told a big crowd now senior high school by because of troubles net ranking this harbor for no go school. It's one of the things we introduced 2 years ago and I said me buy a school BI started from school BI nipa last year you improve we at the course school BI nkwala num a omo bo omo homodin or BEC ya ma obi a troubles net rank omo the school. And one of the things last year as I introduced here is not be no prospectus squares or monkoto. So what we did was we provided cash support to parents omomano omodin pa na omuntiminya kwala on top ye ewo ye bro woma fam school or that they say the man 2,000 Ghana cedis or the total nyoma. And some of the other support we provided na some of our bebre na omutimitwa na suku omo pese omunya edekọ na omutimi hu nya omo aniso ade hu no ye bo amofra na bebre assist omo with the school placement bebre na ene that year so be oko school was St. Louis Senior High School, oko school Kumasi High School, Pokuare. And yes, I support maybe anka sabofra no intimi enkoju. So things are just to inspire more chino no mo so etimi abo mo homodin hu se omo yiro mo ho a MP bebo omo ana omo bebo omo amomatimi akomonim. One other thing I want to talk about is something we are going to introduce. And every day when I sleep, I'm thinking of new ways I bet media boa man for my buying a free so Nancy. One of the things we introduced was training. Say mabunu mom peso musia and sanujuma, mom peso musia tie, mom musia depa, mom peso musia plumbing, mom peso musia mechanic worky, and know you provide the opportunity for so many of them. Not too long ago, they graduated around October, November. They graduated over 250 of them. They provided or more machines or more debisia or more jumedi. So see, as we speak, we are going to introduce another program, skill training program, vocational training program. What we are going to do is we are going to introduce across the constituency. Electoral area within the constituency, we'll leave it to the local assembly level, so that the unit committee, the assembly members will identify young people omo kronomu ebia bibinti ompeso omukosua dwumadi bi but omontimenye. They would screen them no more identify no more do omo aba na ya pe inipa from krobia unit committee for the assembly members be identify omo no more do omo aba na ya provided support be identify masters from the same community mobile almost answer and you man be provided support say you can be say a change or the we are going to run it for 6 months. First cohort will be for 6 months. It's what we are going to do. Abofrebiano, the Doma master, no chair Jumano for the 6 months. We'll have a graduation ceremony. At the graduation ceremony, while we hear sewing machines at the mouth, while we hear hair dryers at the mouth, and they are small capital being so at the more once will be to me at their training another 1 or 2 people from the same community I will frame by so doing within the next 2-3 years
will be able to solve some of these unemployment issues because some of them skills kakano else when you skill up, when you why and white collar job on quite a bit me feed the families. And we know that some of these Yeah. skills people end up abroad, not all on Juma or a billionaire. They go to America Oh yeah. no, making a lot of money. So what we want to do is we want to Mm. help train most of these young people from our various communities this Mm-hmm. time around. Yeah, yeah, no, Mm-hmm. mainly on partisan basis. We MPP Nina, ABI, say, and also we say, what we want to do is we want to have an Good. inclusive program for every single person who deserves to be part of it. Once the unit Mm-hmm. committees, and they are mainly made up of both all the different political parties that we do have. Into Omoba, Mm-hmm. then we'll enroll them into the program. We'll have that training for them for Mm-hmm. 6 months. And after the 6 months, you graduate Mm-hmm. yes, I did almost small capital and then machines are almost here, Edia could do Omojuman so Edia Shawmans, no more dia could di Sajumadi and so. Eba apomodin mu nsɛm Mm. ɛna nneɛma no dɔɔso ba ebi a yɛbrɛ no Oh, you better part two pay. Mame da wadi bia na afei na obi tune na otie yɛn ɛwɔ sata radio so ɛna afei nso ɔhwɛ wɔ Facebook and asɛ YouTube. Ɔpanyina a ɛte sɛ yɛne ne kasa nya dom watumi nya brɛ ne yɛ kasa saa brɛ deɛ ɛyɛ Honorable Ernest Anim. But the kasa mu no ɔyɛ MPP MP ɛwɔ Kumawu. But the kasa mu no you don't see that in it. That's it's there for all, which is brilliant. Normally no we say obi ho kasa no the colors no ye adwuma pa but any kasa mu no there you could see say me hu sad no be no me hu the ntia strategy and I say sad or tie and I say the same ono na any kasa ni me o cheche de ekoso wo the important e wo hono a said ye wo free important ho so a na wotie ye na wo se wo ni obi free important ho betima connect no na dwumadi a o ye no so no enye dwumadi a o ye for just friends say Kumawu kurom hɔ nko a na yɛ nkuronkuro a ɛba kuma ho nyinaa ɔyɛ MP ɛwɔ hɔ nom so ɔyɛ NDC new so ɔyɛ CPP new so ɔyɛ hwan ne de hia sɛ ɛbɛboa obi biara wɔ hɔ and the tone a wɔto afa hɔ no I'm glad I'm happy say I say yɛyi partisan nneɛma no ɛde afiri so honorable from me now say keep it up you doing so well na me hyira wo trust man mɛsome da ase paa nti yɛaka nwomasua ho nsɛm kakra ɛnɛ woba yɛ mpɛsua mu hɔ a ɛnɛ aban adaworoma aban atwa mu yɛnya hospital kɛseɛ a ɛyɛ Sɛkyɛ Kumawu District Hospital provided it serves even as a referral center for most of the nearby health facilities I work within the Nsuta area, Agogo area, the Drabin and the Ajeso area. No, Eboa. One of the things that I want to help is that most of the chip compounds that we do have, you can't chip compound. I am a hospital in Ketuamu, it won't krum. Saa bere yi mebaeɛ na nsɛm mu a yɛtumi kɔbie baako a na me predecessor honorable Philip Baswa wafiri ase a ɛno yɛkɔwie commission ɛwɔ akorɔkyerɛ a ɛno nso wɔ yɛn mpɛsua mu ɛna me ne mo kasa yɛwɔ baako nso a yɛgu so a yɛyɛ ɛwɔ bɔdwe ase a ɛno nso da makoma so sɛ afei nkɔ awieɛ deɛ na yɛwie bɔdwe ase chip compound no nso na yɛ hande over ama community no na ɔmo nso anya ɔmo chip compound na ɛnɛ obi yare ɔbɔdwe ase a obetumi akɔ ɔno a chip compound mu for ayaresa emu yɛ de ansa na yarefa ɔmo de ɔmo akɔ the bigger one which is the Sɛkyɛ Kumawu District Hospital. One of the things that last year was to partner with John Hopkins Hospital or Maryland. One of the things that na me compare medical supply syringes hospital nneɛma bebree a yɛde dwuma a ɛno yɛkɔgyegye bebree nso from ɛhɔ a ɛno no mehyɛ pɔde baa Ghana nansi a ɛntwa mu mede ma health directorate a ɛwɔ Sɛkyɛ Kumawu district a ɛno nso ɔmo kyekyɛ yɛama health centers nketewa a yɛwɔ surgical items bebree nso ana yɛkɔfa baeɛ ɛno nso yɛde ma Kumawu hospital a ɔmo nso de boa na ɔmo bɛba ayaresabea hɔ a ebi a basic surgical item a ebi a ɛsɛ ɔmo kɔtɔ a ɔmo ni sika no some of the things a yɛde aba no nso ɔmo de bɛboa na ɔmo de ahwɛ nkurɔfoɔ apɔmuden so
And that's one thing I want to expand that makes me anymore. I cripple almost all health centers I want these equipment and facilities. A bit me aboa na ayaresa nso etimi etumpon. Asem de kakra nso ewo ho ne se na me ne mo ka say so as a district nyankopon ya adomu a afi nkwa awiye na kumawu nso ebenya kumawu mine nurse na midwifery training school and no sabra ka say ya advances so much in terms of the infrastructure. Ediama school, no classroom blocks is almost nearing completion. I started dormitory block and so and also here and check many contractors didn't come on and also you bit me at the area now licensing requirements and so yet me two nina home and amona yet me agile license na afin so yes so you started a nursing training school and then so be okumawu no kumawu as the medical can a constituency in obi pese or nurse training na ye hia se be kwa patch or agogo ana mampo ana sa ana offenso na yenso yetimi ya nursing training school na yenso ya producing nurses ewo yen district na yenso yetimi aboa ama ya mofra bebre na ni so ade hu na mpese omo ye nurse for no so omo so etimi aye one interesting thing na ye pese ye introduce our nursing training is to introduce French as action. Our nursing training school, and also attract people from across Ghana. Our person wants to be midwifery and nursing. Our French Kasamu. All areas we are looking at now. I think I whole special nursing training facility at Ibenya. Sorry, Samikato. Then I'm rebel for that initiative. Then I come research. Ben, who said yes, and then over Kumaua, your or a medical doctor by profession, and your penning for baby. We met as stakeholders. Yabebuania shape the future of the nursing training, and one area we felt that we can attract people from across because and then oh yeah nursing training now on your nursing training is we'll be training only nurses from within Kumawu because we want to boost the economy of Kumawu, and as we attract different people to Kumawu nursing training, you are boosting the economy of Kumawu, and these are programs that we believe that I be attracting a lot of talent. By so doing, ton Kumawu so actually ewiase nyinaa ton akyerɛ Ghana nyinaa ama obi ehunu nneɛma pa nso a yɛwɔ ɛwɔ yɛn Kumawu mpɛsua mu. Ɛfa tourism and tourism a yɛnim sɛ Kumawu deɛ and then Yankopɔn akyɛ bi Babomfobiri Wildlife Reserve one of the first things statements I made in Parliament was to talk about the tourism potentials we have within our district, which is Kumawu, and then your waterfalls. Kumawu district. Kumawu waterfall waterfall. One of the things we want to do is we want to try to market the tourism potentials now within the district. And part of the engagement will be to engage the Ghana Tourism Authority to see how best they can help us develop the facilities within these waterfall areas and the forest reserve now so that it can attract foreigners to also come in. That way we can also boost the local economy of Kumawu, and we have a big future for the constituency, and I believe so. We akwanya inya ebetimi edia peja Kumawu ama ewiase nyina so ehono Kumawu so. You have a platform whereby you try to connect constituency, people like maybe individuals who want to come more locally. So maybe you might have like a website whereby all the projects are whereby so be America, be Australia, be France, when you say Kumawu mine website in me cover me who the host and person me send
Will you take that into an account? Okay, so it's one step at a time, and maybe I might engage some IT professionals who are giving me some ideas as to how we can build a bigger website for the constituency and the district in general. Wonderful. But the platform, no, so is one other critical area. And also, I've already indicated that my starting engagements be with diasporans or Yeah. America. What I want to do this time Yeah. around is that we know we have a lot. Oh, no, but UK, oh. Yes, that's where I'm coming to now. That's where I'm coming to now. So I have started Okay. engagements with some people in the UK. And no, now me person or more organize your more area. Then I can go Mm-hmm. in and Mm-hmm. speak to them and also sell some ideas to them around the districts Mm-hmm. and around uh, potential opportunities at Ewohonum. Our Monsubeti at a point as we speak. Uh, Obaye Mm-hmm. district more a tomato growing area, Mm-hmm. but sometimes most of the Mm-hmm. produce that come out of these places it goes waste. And all times where Mm-hmm. we don't have a market for it. Okora, so maybe I'm too, Mm-hmm. and also you market for it. So one of the areas I'm looking at is that we can get private people from within. I'll make my best set a processing factory or you bet produce you bet turning tomato no into like that's the next level we want to go with most of these things. And see, those Mm-hmm. are some of the diaspora engagements. Yeah, Oh, vast yeah. land. Mm-hmm. We can build factories that can Mm-hmm. employ a lot of our young people, and that way a win-win situation. They bring in their investment, not going to go Mm-hmm. waste. They are also going to get return Mm-hmm. whatever investment they make in the constituency. Mm-hmm. That's one direction we are looking at to pitch Kumawu to your diaspora and say Yankopon to Omonsa, Amomonsu and Mm-hmm. Yebi, no Monsu Aba, no Monsu Abe, Mm-hmm. and no call Yoko, while Krum, Okoha, Yoko so Who's bebree. that? Yes. Yeah, mpanyinfoɔ bebree a ɔmo nso firi ɔyɔkɔ ɔmo nso aduru amanɔne ne Yeah. akyirɛkyirɛ bebree ɔmo nso betumi aba abɛboa yɛn. Oh, boy. Bankofoɔ a ɛwɔ aburokyire bebree, Mm-hmm. bɔɔmefoɔ a ɛwɔ Mm-hmm. aburokyire bebree, sɛkyerɛfoɔ a ɛwɔ Mm-hmm. aburokyire bebree. Woba Mm-hmm. that they say the same thing across the district now. It's in if Mm-hmm. we are able to have a one platform and the ɔmo nyinaa bɛba together, I believe so within the next 5 to 10 years, Mm-hmm. Kumawu constituency, Seche Kumawu district. I think the others will come and learn from us, Of and course. Ebeboa Apija, yeah, and maybe out here you'll be proud. So also Ufri Seche Kumawu district and Kumawu Yeah. constituency also. Of course. Yes. Edwuma de ɛso. Edwuma no so paa ɛso. Na edwuma wei deɛ nyɛ 4 years edwuma o. Ɛm sɛ wobɛwɔ hɔ akyɛ. Then Adeɛ na have it. oh, Sometimes people say all sort of things. You see, politics, calling. I tell people, calling. yeah, yeah, But yeah. sometimes you come in and challenges are be faced and I say, yeah, I mean, a bit crack I saw more. I hear a bamboo over drop out at one point. But sometimes I feel that we are in to serve our people. And once you have the calling of God on you to serve, Nyankopɔn ma ho ahoɔden na ade bɛyɛ no. If as God will say, you better now watch aboa yɛ manfo a menim sɛ Nyankopɔn ɛbɛma yɛ saa akonnwa no ama yɛasom yɛ manfo. I don't think too much about my future, but I think about what I can do for the people now, what I can do now to develop Kumawu, what I can do now to help, alleviate the poverty situation we have within the different communities at Iho. Also. Maame deɛ menyɛ prophet deɛ ba mehu sɛ wobɛyɛ adwuma wɔ ho so wobɛkyɛ. Nyankopɔn hyɛ ase nso. Wobɛyɛ adwuma paa na ɛnyinaa nso so no ɛsesei no deɛ wobɛyɛ biara no mmiɛnsa nka mehwɛ wo status a project a last year na woyɛ school na woma wo so na woyɛ wei na wokɔ wei na woba adwuma no nyɛ adwuma ketewa saa ɛnyɛ adwuma ketewa saa ugu so kraba you looking fresh and so ana kuma wonsuo no correct pa Pastor America no time will be out there dream pa
ɛdi dwumadie na ɔma w'adwene mu yɛ fine na wo ne nipa bi atena ɛwɔ kwan pa mu ne adwene pa mu a Nyankopɔn ɛhyira wɔ nneɛma bebree mu. You go through difficult challenges, difficult times, but yet people will see you and they will see say inya impact ɛwɔ w'abrabɔ mu anaa wɔ life mu anaa dwumadi a wodi mu, and that's how I live my life because me man nsɛm ɛnha me ɛnhyɛ me mu. Mede obi asɛm hyɛ me mu a ɛbɛku me kwa, but woyɛ me biribi na mema wohunu sɛ adeɛ wɔ a ɔyɛ no ɛmmoa, yɛka na yɛkɔ yɛn anim na obiara ho atɔ no na obiara anya ahoɔden nso de adi ne dwumadie nso. What project akɛseɛ bebree so roads, hospitals, schools, ne adeɛ tourism ne adeɛ bebree wɔ hɔnom a ɛm sɛ ɛbrɛ no nti yɛntumi nkɔ nyina. Wohwɛ teacher training a wode bɛma ebinom wɔ hɔ schools ne adeɛ a wokan a anaasɛ yɛhwɛ akwan no saa na yɛ a wonya kwan ɛsɔvice sɛ ma ebi ehu sɛ bi a ɛkɔsi yɛ na ɔyɛ random checks anaasɛ wɔ nkurɔfoɔ bi a wɔn ate wɔn hɔ ayɛ a wɔn a na wɔn kɔ na wɔn kyɛkyɛkyɛkyɛ woyi yɛn no firi hɔ nso a when it comes to training people I think sɛ ɛhɔ no nso follow-ups needs to be done sɛ bi a training wɔn nyaa no wɔn de nya away okay onya machine this time a what's the future or kita machine now for the next 20 years and I said to say some you need to clarify for me. Okay, nti me dance was our question. I think that dwumadie we meti magasa nye nipa baako fo nko na edi for the last almost less than 2 years I'm by my district chief executive within the Juma Bay. He was a great resource and a great help for me. Jumadi he was at the local level, no, on the north. He said Jumadi about the monitoring, supervision. He was always there, making sure things were done right, making sure bibia yɛde akɔ fam no ɛkɔ sɛdeɛ ɛyɛ sɛ ɛyɛ ɛfata. Ɛba me assembly members me ne ɔmo di dwuma nso. Most of the projects many assembly members in AD wokɔ ɛne akɔfo nso a toilet project ayɛyɛ many assembly man wɔ hɔ ɛna ɛyɛ. Wokɔ ras dwumadi bi a medi bi a many assembly man wɔ hɔ ɛna AD. Wokɔ bɔdwe ase asɛkyerɛwa assembly man wɔ hɔ ɔno a ne di dwuma akorɔkyerɛ wobɛkɔ fie ɛkoma wutia apɛbiakyerɛ baabi a yɛne assembly members Bodomase Bangalo, Bodomase Tia, Bodomase Somi, we work with the local people now because you cannot be at all places at the same time. And you know, once we get was signed, Nipakoya no mudi jumana eboa, ema jumana koso. Nya GD wo nipa no mu nso, nipa no so nya GD wo mu, e de akoma pa eso, e de ye adwuma de boa pagya. Me district assembly, there were a lot of kind of professionals of more but the engineers I were budget for a war or munina paku amino mu di juma e wo mpesua no mu a mo nso oboa kwan ahodo bebre a ye pagya kumawu jumadi. And so and me also as a member of parliament, one key thing I can say is you're monitoring. What I try to a lot of times, almost every weekend, I mean within the constituency, as long as I'm not engaged in Accra or I'm not outside the country, I'm there within the constituency. I don't shy away from visiting the communities now. And one good thing is that Kobiano, you get to see new things. And then Jumedi or Moody, and then the mammy to make us and then Bestro Sabria, I can say, Omudi Jumedia, Moya drains or Honum, Oko Bahanka, Uhunu the area, Oko Mobia, Uhunu the Akoso, Oko Uhunu Jumedia Koso, Oko Yoko Uhunu Jumedia Koso. And one thing I've done is that maybe I must separate the party structure from Mijumedia Media. Because once you are voted as a member of parliament, we are MP for all. You are not MP for just one group of people. I open an administrative officer a war Oyoko because I realize constituency is so wide that you have Oyoko on one bread, you have Kumawu Bodomasi on another bread, and then of course time will be you have to spread it across. I open an administrative office
Oyoko, which is distinct from the party I did buy, because I have my party office within Kumewu, which is our district capital. I honor the party Juma and our administrative offices. So I honor MP Jumedi. I honor make it such that only restricted to only a set group of people, but then everybody can feel free to say the MP ni or call the MP ho and I could or call the MP ho and the same here be a and that is how Abua Ama in Jumediano so etimi etumpo akonanim. And it also creates the opportunity for all different groups of people to be able to come to you, because some I'm a party officer. I believe some or more dom party for France will be to me about me so more baby. And one thing I say is you have to have you are for everybody. Election Kemwa, Yina Nipa Bako, Yina Kumawu Bako, Yina Kumawu District Bako. So we all need to move forward. And I'm no say NDC, NAB District Chief Executive, main cassette or NDC Nintiman and Yajuma, a Kumawu kind course, such a Kumawu District and the Yina or no, all Baby Dijumediano, Penny or Honor in his own some or minor. Nti na ɛsɛ ka bom na yɛn nyinaa hwɛ kwan pa yɛbɛfa so a yɛbɛboa na yɛakɔpere mpuntuo. And a lot of times na no mene madam for NDC ni wɔ constituency wɔ kasa sɛ papa wode wo DC yaba but then as your mmarahyɛ badwa mete mmarahyɛ badwa mu ebia biribi kora ɛkɔ so wɔ nkan wo kora wonte ba mete a me na mebɛbɔ amanneɛ. It is woanyɛ w'adwene sɛ wo ne wo MP bɛyɛ adwuma bom aboa pere mpuntuo a your mind in here, you be in the ramon. Into the Indian I am far, political differences and to baby. The young who say, yeah, but I presume, yeah, my yes, such a Kumo district and a Kumo constituency. Wow, Wakasa, and Commanos word, just comments of being by the adored in there, so so it could be dear, but a brilliant Friday, so Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. What break? Major, the same say you share any roads, health wise, your hospitals, the trainings, the most basic schools, Casa, what they share midwifery project somewhere, or tourism, any factories in there. They need to be brave or boss in there. You never see a hase. Na mamu home. Na Yamira do believe in saying 2 weeks time, Ibeshia, Naja, I'm saying no na budget rabbit to Hona for your hair, Kakra Yasuginja or Honwa. It's to be Naja, Yahe, probably we're looking around maybe 14th March or by Bemoya way, so we are available for us. Yet in Edinburgh. Honorable Ernest Anim, MP for Kumewu Yamisha na Masa de enchaka se bi mama manfo afi no mu tie me se omo yenya gidi onyame mu se mo suma me no ba se me person Kumewu asum seche Kumewu district me ogidi se bibia aka ekire bia no bre ana ehia Yankopon na be ahoden ene projects astole bia no me ogidie se Yankopon ahoden ebetimi the projects ni nyina ba wiye itimpaibo na mehia se mobeko mokete so na mo kai me na mo kai se Yankopon na ma na dom ne nhia no enye kese wo so na ne favor no so entoye so na ba bibia e be wiase e kopre bibia bra Kumewu constituency bia so Yankopon no so e de bedom yen so me da wo bibia so ase Mamu akona we give you chat talk briefly. Yani there be a D and common yana able people, but we have somebody dem kakra disability near at the and also saying and is it here work constantly how accessible it is. Send them projects are more than your make place for union maybe or did them when we use wheelchairs crutches near the
be a hunting castle and near Frani at the end. It's for the last briefly, but they Okay. when you come next time, This is inclusivity. Obia, you can't be a boom. And then, Obaya District Assembly, Muna Yesia, you are creating access for disabled for so that you are access into the building. We share programs are buying a designer a day boa mobile for any disabled for a baby on pursue by me share more. One of the first programs I may by my first Christmas was to organize a year-end party for the disabled, the aged. Our money now so by it's not here chiche home and your makaka and my so it feels at least they are loved, not because omo disabled and omo what disability you know about two or more actually disability association represented a laptop and not too long ago for registration of all their members or many or more within their database. Opportunity be a self at a boamo, you go so a boamo, oba programmer, not too long ago. Yabema omo here, fridge or mudibidi or mujuma, yadibima omo here support, all kinds of support. A bit me, I'm on my brabomu, and my setting so emu a tumpon so ye na ema omonso. Why are they? We remember what you see what I say now. Yes, and she be. Let me sharp. No sure no busian so. Let me get my course. Let me sharp. Let me sharp so. Let's see what that. Bye. Nice one. And the ABC MP Honorable Ernest Anim and Atutri and Commoner. Nami aduma in 2 weeks time, you know. Better say be send this year na ya to so edi yen komo. Enya bia no say uwo ukru mo so MP ewo ho no na opese yene no Atutri and Koma Mr. Bibri obetimi ama yaso ate na yetu ho anamo na ono so yetumi eno no Atutri Nkoma obetimi send a message at the Akko Saturday Radio WhatsApp number which is 07950546172 07950546172 with the baswa be contact no na yetimi ne amo Atutri Nkoma ne ya say the name so isi air cost and put him ho edino nat sanko party theater aha and do